TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Discharge TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà inú ilé yìí, mo kí wa bá kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹdí odóbi kó ló ti rí lọ́dọ̀ tí yín. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, ẹ kú dédé àsìkò tá ẹ bá wà nígbàkigbà tẹ́ bá ń wò mí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ lórí ìkànnì BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, lórí YouTube, lórí Instagram gbàgede ìmọ̀ _22, lórí Facebook gbàgede ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀, àsìwà lórí TikTok náà bàbá gbàgede ìmọ̀, TikTok Lite bàbá gbàgede ìmọ̀ _2. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kẹjá jọjọ gbádùn ètò tòní. Ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ o, etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi etí náà ò ní di. Àwa ọmọ Yorùbá ni mo ní bá sọ̀rọ̀ lónìí. Tá a bá dákẹ́, Yorùbá ní ẹni bá dákẹ́ tàrí àbá dákẹ́. Káàkiri gbogbo ọ̀nà ní Nàìjíríà yìí ni ìyà ti ń jẹ ọmọ Yorùbá. Káàkiri kò sí àfi. Gbogbo ọ̀nà ni wọ́n fi ń cheat àwa Yorùbá. Kódà Yorùbá ẹgbẹ́ wa tún cheat ara wa. Ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ lórí àwọn bàbá wa tí wọ́n fẹ́ lo University of Ife. Ẹ wo tí school authority sọ lé wọn lórí pé wọn ò gbọ́dọ̀ lò bẹ̀ nítorí wípé wọ́n sọ̀rọ̀ Yorùbá. Ó kú kán là mọ́lẹ̀ pé torí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wọ́n fẹ́ sọ. So inú dẹ̀ bí àwọn wípé Yorùbá jà fún òmìnira ara wọn, àwọn ò like ẹ̀. That is just the basic reason tí wọ́n fi kọ̀ láti jẹ́ kí Yorùbá lo iléèwé tí Yorùbá dálẹ̀ tán fowó wọn dálẹ̀. Ení nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kejì, ẹ lọ wo àwọn iṣẹ́ ológun káàkiri. Ẹ bi àwọn rank and file tí wọ́n jọmọ Yorùbá, àwọn tí wọ́n nípò ńláńlá, kódà àwọn tó nípò ńláńlá pàápàá, yàtọ̀ fúngbà tí Tinubu ṣẹ̀ wà ń bẹ̀ yìí tó ṣẹ̀ fún ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan sípò. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́pàá, iṣẹ́ military, tá a bá ti yọwọ́ pé Yorùbá wà ní president, ọmọ Yorùbá kì í rọ́wọ́ mú kì í lẹ́nu ọ̀rọ̀. Ọmọ Yorùbá kì í rọ́wọ́ mú kì í lẹ́nu ọ̀rọ̀. Wọ́n máa yàn wá mẹ́bọ ni. Tó bá kú promotion, tó bá ń ṣe quotas yìí ò ní dọ́dọ̀ Yorùbá. Tó bá ṣe promotion, tó bá ń ṣe quotas kò ní, tí Yorùbá 50 bá yẹ kó qualify, bóyá adli náà máa fi fún Yorùbá 2 ní ipò yẹn. Wọ́n á ní pé quota system. Ó wá kú kíjà máa jẹ Yorùbá, kí Yorùbá wá fi ẹjọ́ sùn torí pé 1 to 50 Fúlàní ló wà ń bẹ̀. Northerners ni wọ́n tò. Tó bá kú pé kan nínú wọn chance Yorùbá, ẹni máa fẹjọ́ sùn Fúlàní ni, Northerner ni. Ẹni yẹ kó tó gbẹ́jọ́ yẹn Fúlàní ni, Northerner ni. Ẹni wà lókè pátápátá Fúlàní ni, Northerner ni. Kò sí ń tẹ́lẹ̀ sọ wọ́n máa gbèjà ara wọn ni. Ọ̀rọ̀ tí mo wá fẹ́ sọ yìí, Ìgbòho máa kìlọ̀ fún wa tó wà gbọ́ ni o. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, gbàrà tí Ìgbòho dìde, ara àwọn nǹkan tí Ìgbòho fi dìde gbà yẹn rèé. Aburú kan ló ṣẹlẹ̀ sí kan nínú àwọn ọmọ wa nínú iṣẹ́ ológun, tí mo rí ẹnìkan ló sẹ̀ǹdẹ̀ sí mi lánàá. Kódà mo fẹ́ lè máa sunkún ní ìyà tí wọ́n fi jẹ ọmọ yẹn. This lady was forced to even resign
wọ́n dẹ̀ tún pa irọ́ national irọ́ federal ni wọ́n tún pa mọ́. tó bá wá jẹ̀yà yìí gbé ní ilẹ̀ Nàìjíríà tá a sọ pé àjọ ni ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo wọn Nàìjíríà pé ìkànnì wa ṣé lóòótọ́ ni pé ìkànnì wa pẹ̀lú gbogbo ohun tójú wa rí yìí pẹ̀lú gbogbo ohun tá a mú jáde fáwa Yorùbá yìí ṣé lóòótọ́ ló jẹ́ pé a jẹ́ wọn Nàìjíríà ṣé n tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọbìnrin ṣó lè ṣẹlẹ̀ sí Fúlàní kán má ti wá solution sí Ìgbòho dẹ̀ kìlọ̀ fún wa a ṣetán láti gbọ́ ọmọkùnrin yẹn sọtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara ẹ̀rẹ́ o ara àwọn tí wọ́n rí Ìgbòho as stout òun làwọn authority ìfẹ̀tẹ̀rí yẹn ara àwọn nǹkan tó ń ṣe hate Yorùbá torí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni ṣé ojú wa máa wá rí rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ́ báyìí a sì máa fọkàn sí pé we are one Nigeria. Bàbá Tinubu ẹjọ́ tí mo fẹ́ fi sùn yìí tí bàbá wa wá nǹkan ṣe sí ní kóyákóyá kẹ́ ẹ gbé panel dìde kẹ́ ẹ instruct the chief of army staff kí wọ́n gbé panel dìde lórí ọmọbìnrin tíyà yẹn bá jẹ́ gbé á jẹ́ pé àwọn Yorùbá mọ̀ pé a ní representative a dẹ̀ ní in fact a ní recognize yín àsọmọ Yorùbá tíyà bá ń jẹ Yorùbá báyìí nínú ìgbà tẹ́ wà ní presidency a gbọ́ gbà tí Fúlàní jẹ́ president bọ̀ kò yẹ kó yá kíyà máa jọmọ Yorùbá nígbà tá a tún ní Yorùbá president. Mo fẹ́ kẹ́ bá wa investigate ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ gbé jáde yìí ọmọbìnrin tẹ́ ń wo fọ́tò ẹ̀ lójú wòran yìí ọmọ Yorùbá tó di kọ́ ni ọmọ àbínibí ilẹ̀ Yorùbá ni ọmọ ìjọyìn iṣẹ́ ológun mo rò pé ó mọ̀ ń pa medical ó wà ní medical department wọn nínú army ọmọ Fúlàní kan wá tọ̀mẹ́ǹtì ẹ̀ ìyẹn lòun nífẹ̀ẹ́ ló kọ́kọ́ ra gift fóun lòun wò pé kí ni àpapọ̀ ọ̀gá pátápátá àtòun tóun jẹ́ last recruit tí ò tí ní ráǹkì kankan tírú ẹ̀ máa wá ra nǹkan fóun ó lóun reject nígbà ọ̀tọ́ ọmọ yẹn láti léèrè ó lóun reject gift yẹn. Iṣẹ́ ológun kẹrin iṣẹ́ ọ̀rá ìsà ni everything ọ̀rá ìsà náà ni kódà kan ní kó dùbúlẹ̀ ọ̀rá ìsà náà ni iṣẹ́ uniform sọ pé obey the last order but àwa yìí sí pé obey all lawful order order tí ò bá ti wà lawful nínú iṣẹ́ ológun kì í ṣe dandan ká obey ẹ̀ ọ̀dọ̀ ìyà jẹ́ èèyàn o pàápàá jùlọ tó bá jọ̀gá pátápátá ló fún ẹ ní ọ̀dà yẹn tó dẹ̀ rí pọ́dà yẹn wrong tó bá òbí ẹ̀ ìyá lè jẹyàn ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ rí Nàìjíríà tá a wà yìí I must confess to you there is nothing like rule of law ó hàn sí mi pátápátá ẹ wo tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Bobrisky ẹ wà àṣírí tó ń tú lẹ́nìí náà ni kí ó dọ̀lá lágbára Ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Bobrisky yẹn torí pé àṣírí tó ń tú yẹn ó fi hàn wá rúpò tí Nàìjíríà wà wípé mẹ̀kúnnù nìkan lòfin mú o òfin ò mú àwọn alágbára Nàìjíríà o mẹ̀kúnnù nìkan lòfin mú òfin ò mú alágbára mo ṣe bọ́ lórí ọ̀rọ̀ Bobrisky màá sọ yẹn kílẹ̀ tó ṣú àmọ́ nǹkan sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí now ọ̀gá tó ra nǹkan fọ́mọbìnrin yìí ó jẹ́ odindi colonel and nínú iṣẹ́ uniform nínú iṣẹ́ army colonel ni most senior military officer ti bẹ̀rẹ̀ ẹ wo ipò yẹn ẹ wo kíní rẹ́ẹ̀dì lọ́rùn ẹni tẹ́ ẹni tán ṣó major general ni wọ́n ń pe ipò ọkùnrin ṣùgbọ́n colonel ẹni tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí wọ́n igun wọn scissors major general kíní rẹ́ẹ̀dì tẹ́ rí níbi kọ́là ẹ̀ yẹn láti colonel ni wọ́n ti ń gba kíní rẹ́ẹ̀dì yẹn láti colonel láṣọ máa yìí mọ́ kò sí tó kàn wá pẹ̀lú ilé ìkọlà òun kọ́ ló ṣẹ̀ láti ipò colonel yẹn ó lójú ẹni tó lè kú èrì ẹ̀ tó bá ti wà nípò colonel ó lójú ẹni tó lè ó ń ṣẹni tí wọ́n lè fún ní kú èrì mọ́ àfi tán bá máa sẹ́ẹ̀tì panel torí pé ó ti wà nípò most senior military officer ohun tó bá ṣe
nínú Nàìjíríà yìí àṣegbé ni. Ó jẹ́ in charge gbogbo medical ní military cantonment tó wà ní Ọ̀jọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wa nílẹ̀ Yorùbá wa. Ó jọmọ Fúlàní, ó jọmọ North. Abubakar kìnìkan ẹ gbórúkọ ẹ̀. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní harass ọmọbìnrin. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo movement tó move sọmọ yìí, gbogbo move tó make sọmọ yìí, gbogbo advances ẹ̀ ọmọ yìí kọ̀ torí pé wọ́n kọ́ ọrin láti ilé. Ọmọbìnrin yìí kọ̀. Now láti bẹ̀ wọ́n pe abẹ́rẹ́ kan ní lagatin. Ọmọ wèrè ni wọ́n máa ń fún ní abẹ́rẹ́ yẹn. Tàbẹ́ni tí insomnia ẹ̀ bá ti wọ tó ti wá yes kọ́má tí ò lè rórun sùn mọ́ rárá, wọ́n á fún ní the smallest milligram pé kó lè fi sùn 10 milligram. But ẹ tọrọ ẹ̀ bá ti wọ wèrè level, òun máa ń gbà tó 50-60 lọ sókè. Wọ́n pè ní lagatin, abẹ́rẹ́ wèrè ni. Kọ́nẹ̀lì dẹ̀ dájúdájú débi wípé a invite ọmọ yìí sínú ọ́fíìsì ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá sọmọ ọṣẹ́, odindi rúkúrútù tí ò ní ránkì kankan sí ipò ńlá lọ́hùn. A invite ọmọbìnrin yẹn sínú ọ́fíìsì ẹ̀. A fún ní injection torí pé medical ni wọ́n, medical náà wà. A fún ní abẹ́rẹ́ kan fún wèrè ní lagatin yẹn, a fún ní abẹ́rẹ́ yẹn. Ọmọ yẹn wà decapitated, kò ní mọ tó ṣe mọ́. Àwa bọ́ ọmọ yẹn sùn, a fipá bá sùn. A já ọmọ yẹn sí hòhò. Nígbà tààrà ọmọ bá máa wálẹ̀, ọmọ abá rẹ̀ ní hòhò nínú iṣẹ́ ológun. Gbogbo ẹni tó mọ́ ń fẹjọ́ sùn, ọ̀gá ni wọ́n lọkùnrin yìí jẹ́ sí wọn. Àwọn tó sì jọ́gá ẹ̀ tó ń fẹjọ́ sùn, the same tribe ni wọ́n. Kẹ́lẹ̀ mọ bí tí ẹni tẹ́ ń pariwo pé wọ́n Nàìjíríà ni wá, wọ́n ti cheat, oh God, wọ́n ti chance wa sí ẹ̀yìn gan tí a ò fura. Àwọn arábí yẹn ti tora wọn number 1 to number 50 nínú iṣẹ́ ológun. Lẹ́yìn Lágbájá tí Tinubu lọ bá wa wá jáde tó fi ṣe chief of army staff. Ó dẹ̀ jẹ́ chief of army staff nítorí ipò jẹ́ Yorùbá ni. Nítorí pé president tó wà bẹ̀ jẹ́ Yorùbá. Wọ́n kí ẹ̀ lórí wa rárá. Wọ́n á tó Fúlàní lọ báyìí, wọ́n á ká àwọn Haúsá ẹ̀ lọ, àwọn nọ́tánà ẹ̀ wọ́n á tóra wọn lọ báyìí ní sípò. Ẹ lọ wo ṣe ẹ ní iṣẹ́ ológun Nàìjíríà, ẹ lọ wo wọn. Wọ́n ṣe tóra wọn lọ. So kò sẹ́ tẹ́ fẹ́ fẹjọ́ sùn, ara wọn náà lẹ máa bá ń bẹ̀. At the end of the day, gbogbo move tọmọ yẹn mẹ́pẹ̀ láti report mánu yìí kóhun lè free irọ́ o. Wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí o. Kódà nígbà tó tọkùnrin máa sọ ó ní wèrè lọmọbìnrin yẹn, ó ní wèrè, ó ló ní brain problem, kò mọ tó ń sọ. Mánu yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ní abẹ́. Má ṣó àmì kankan mọ́sẹ̀. Nígbà tó kì í ṣe fọ́tò ẹni yẹn, má ṣó picture anybody wọn mọ́. Àfi tó wá máa lọ search picture máa yẹ. Kì í ṣe major general, colonel nípò ẹ̀, rank ẹ̀ tó wà colonel ni. Now ọmọkùnrin yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ mọ́ ọmọbìnrin. Kódà ọmọbìnrin lọ human right débi pé minister for women affairs ó gbọ́ sọ̀rọ̀ yìí, which means Tinubu náà ti gbọ́. Mo wá fẹ́ fi àsìkò yìí pé Àbíkẹ́ Dábírí torí irú nǹkan báyìí ẹ̀ láìkí ẹ máa ń bá wa dá sí irú nǹkan báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa investigate ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin yìí. Ọ̀rọ̀ yìí ń bà mí nínú jẹ́. Àwa Yorùbá àfẹ́ tó ṣẹlẹ̀ yìí, a fẹ́ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. Àti minister for women affairs, ẹ bá wa pè wọ́n, ẹ bá wa investigate kéèsì yìí. Kò yẹ kó chance ọmọ Yorùbá lọ gbé bẹ́ẹ̀ o. Chance ni mo rí eléyìí sí. Ọmọbìnrin yẹn ò dẹ̀ ra láfisùn. Kò sẹ́ni tó lè gbèjà ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ìyà tí wọ́n fi jẹ yẹn. Ọmọ yìí ní tí wọ́n bá fóun lábẹ́rẹ́ yẹn tán tó bóun sùn tán, á tó wá gbé òun sínú kinní kan, báàgì kan wà tó dàbí pósí tí àwọn àmì máa ń lò, tí wọ́n máa fi ń gbé ẹni tó bá ti kú sójú ogun, tí wọ́n máa fi ń gbé lọ sí tẹ́. Ó náà tó wá fi báàgì yẹn gbé òun, á tún gbé òun sínú ẹ̀, póun ti ya wèrè. Ó dẹ̀ ń sọ àwọn ẹlẹ́rìí tó ní. Pẹ̀lú ẹ̀ náà kò sí ní tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà so far o. Débi wípé nígbà tọmọ yẹn rí pé gbogbo ọ̀nà tó ń gbà
kò sí nǹkan kan tó bọ́ sí ọmọ yẹn wá ní láti resign. Ó ní Minister for Women Affairs sọ fóun wípé kóun resign. Aburú lọ ní Nàìjíríà yìí o. Wọ́n sẹ́ndí fídíò yẹn sí mi lánàá, mo dẹ̀ wo mi dẹ̀ bọ́ lójú mi. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé àwa tá a bá mọ̀yàn ní Nàìjíríà, àwa tá a bá lẹ́sẹ̀, ṣé èèwọ̀ ni kí nǹkan ṣẹlẹ̀ ká sọ̀rọ̀ ni? So àlẹ́ nìkan àdẹ̀lẹ̀ aláfisùn. A dẹ̀ sọ fún yín wípé in tó ń pè ní wọ́n Nàìjíríà scam náà fi ṣe fáwọn agaga wa Yorùbá. It is totally a scam. Ìyá dẹ̀ jẹ́ wá àdẹ̀lẹ̀ aláfisùn. Anybody tó fẹ́ gbèjà wa. Ẹ wo tán Tolú aró palẹ̀ àbí kí lọmọ yẹn jẹ́ aró tilé. Ṣé bí wọ́n ṣe pọ́mọ yẹn dànù níyẹn nù ṣe ológun kan ṣo ìná? Nítorí pé wọ́n rí pọ́mọ obìnrin yẹn, wọ́n rí pé ó ti ń dékú àgbà, ó dẹ̀ tún jẹ́ Yorùbá. Kíá ni wọ́n jẹ́ mí ẹ̀kúrú láyé Buhari tí ó dẹ̀ sí tó ṣẹlẹ̀ sí dọ̀la. Wọn torí ẹ̀ set panel, wọn torí ẹ̀ investigate, wọ́n kàn máa wọn ọmọ ríndìnríndín kan wá, wọ́n náà reverse pa, ó parí síbẹ̀ ibi tá gbọ́rọ̀ yẹn mọ̀ nìyẹn. Àwọn ọmọ náà dà àgbọ̀n kankan lé wọn lórí. Mass slaughter náà máa charge wọn, wọ́n ti máa charge wọn rárá. Èèyàn àdúró báyìí, mọ́tò adé máa reverse gbọ̀ títí tó máa fi gbá mímí ní sá. Torí pé ó ti mu tí yóò àbíbáwo excuse wèrè tí wọ́n fún wa nìyẹn o. Ṣùgbọ́n ojú Yorùbá ò tí ì làgbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀. Wọ́n pa ọmọ yẹn dànù. Ọmọ mi ló tó jáde yìí o. Ẹ wo wọ́n ṣe frustrate ọmọbìnrin yẹn jáde nínú iṣẹ́ ológun. Ṣé wá rírọ́ tí mò ń pa yìí? Mo lẹ́lẹ́rìí. Torí pé àti channels àti AIT wọ́n ti interview ọmọ yẹn, wọ́n ti di pè sí channel wọn ni tó interview ẹ̀. Ọmọ yẹn sọ nǹkan ṣo tó sọ ní channels, òun náà ló sọ ní AIT. Tó bá jẹ́ téèyàn rorí sọ ni ọ̀rọ̀ yẹn a máa interwoven, a máa yẹ̀ fúnra wọn díẹ̀díẹ̀. But the same thing tọmọ yìí sọ, méjèèjì interview méjèèjì mo wò. But ẹ jẹ́ kí n gbé ti AIT wá. Yorùbá ní ẹnu oníkàn láti gbọ́ pọ̀hún, ẹnu ọlọ́fà láti gbọ́ pé mo ta. Ẹni tó ní ọ̀rọ̀ gangan ẹlẹ́rìí ló jẹ́. Ẹ jẹ́ kó fẹnu ara ẹ̀ ṣàlàyé kí gbogbo wa gbọ́. Káwọn ọmọ Yorùbá wa jókòó ká wa ronú. Ṣó yẹ kí àwọn ọmọ ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o, ẹni tó ráyè sọ̀rọ̀ jáde lẹ̀ wò yìí o. Àìmọye tí wọ́n fìyà jẹ lábẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Lágbájá ẹ̀yin ni current chief of army staff. Ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀yin ni wọ́n fìyà jẹ ìsà. Nínú iṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ chief of army staff sí. Ẹ bá wa investigate ọ̀rọ̀ yìí. Mi ò kí ẹ o, mo sọ jáde ni o. Investigation yẹn la need. We need justice for this lady. Yorùbá ni. And you are the chief of army staff. Wọ́n ọlọ́kùnrin yẹn jáde ó deny pé irọ́ ni. Ọmọ yẹn ti ní brain problem ni. Kò mọ nǹkan tó ń sọ. Ibi téèyàn ò sí Ọlọ́run wà o. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò mí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí gbọ́rọ̀ ọmọbìnrin. Tọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ bá jọ tẹ́ tó ya wèrè. Ibi tó yẹ kó lo past tense ó lò. Ibi tó yẹ kó lo past continuous ó lò. Ibi tó yẹ kó lo present continuous ó lò. English is very fluent and correct. Ẹni bá yí lórí òní ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ a máa tà sí inú ọ̀rọ̀ tó bá ń sọ. Bẹ́ẹ̀ tọrọ ọmọ yìí clear, ó constant, ó dẹ̀ mọ̀ tó ń ṣe. Bá mi play ọmọ yẹn. Yesterday, the Nigerian army had come out to say that the senior officers that were involved in this case are innocent and that you are suffering from mental issues or you're mentally unstable. But what is your own side of the story? Thank you very much for this great privilege, this great opportunity. What really happened yesterday was just a cook-up story, just a planned work. Myself and Abu Karim, we are in this, Abu Karim, we are in the same unit. He was my CO. What unit is this? NACMC Ojo, Nigerian Army Cantonment Medical Center Ojo, where he was my CO. Colonel Abu Karim asked me to sleep with him at Eagle Store Hotel at about 700 hours p.m. He asked me to sleep with him, which I refused. What day was this? It was Sunday. On 27th February 2022. So he
he called me to sleep with him, which I was very, very surprised. And army is against it. In the army, it's called frontalization. It's a big offense in the army, which I refused to sleep with him because he's my superior. Ever since then, Colonel Abi Abkarim will inject me with Lakati injection, put me inside caskets, popularly called body bag in the army. He will harass me, rape me, and at the end of the day, he will throw me inside psychiatric hospital to make it look as if what he is saying is true. So, hold on. Where does this rape happen and putting you in a body bag? When did all of this happen? And give me more details about it. This whole thing happened in our unit, Cantonment Medical Center, Ojo there. I have witnessed. Was this in his office or inside outside? his office? Inside the office, with uniform. Most times he will instruct soldiers to pin me down while they give me Lakati injection. Most times he will point gun at me. Most times he will handcuff me and harass me sexually and still take a picture of me and send to some senior officer to make it look as if I am actually mad. Which I tried my best to write, to seek for redress. Sorry, I sought for redress. I went to legal service. I went to military police to report him. Was this after the first time or it had happened several times? Several times. He come to my house, sent soldiers to my house to harass me. Most times he will inject me inside his office, rape me. After raping me, he will still take video of me and send it to General I.B. Shelebo to make it look as if, because as at that time I was already complaining, seeking for intervention, begging some senior officers, people like General C.G. Musa, the current chief of defense staff. I told so many officers, I seek for redress, but nothing was done because he's my senior. Nobody was ready to give me a listening ear. So I exhausted all the procedures. I sought for redress using Section 179 of the Armed Forces, and nothing was done. Nobody believed me. After injecting me, he would strip me naked and throw me inside psychiatric hospital. And there, General I.B. Shelebo, Colonel Ogo will come there, they will be snapping me. They took picture of me, harassed me. Most times he denied me access to military course just because I refused to sleep with him. He denied me pass. I could not even see my family for years. He denied me pass. He denied me so many, many things in the army, that my welfare in the army. So after exhausting, going to legal service to complain, and nothing was done, going to military police to report, nothing was done because he's my superior. I'm his subordinate. I wrote a redress and nothing was done. So I went to social media to complain on the 9th of January 2024, and the Minister of Women Affairs intervened, and the Nigerian Army promised Nigerians that they are going to carry they are going to carry out an investigation, which they did. So during the investigation, they took me to National Hospital. They took me to LDLA. They took me to LDLA just to check to know if I abused substance, and they took me to National Hospital for medical evaluation, and the result turned out to be negative. And the Minister of Women Affairs requested me to write a voluntary letter, which I did. I submitted my voluntary letter to the Minister of Women Affairs, and she forwarded it to the Chief of Army Staff, and the Chief of Army Staff approved it. So what you're telling me now is that the army did not on its own discharge you? No. I wrote a discharge that I lost interest because of the inhuman treatment they did to me. The army also accused you of being mentally unstable. Are you mentally unstable? No. I'm perfectly okay. It was just a cook-up story. Because during the course of that investigation, the Nigerian Army took me to National Hospital for medical evaluation, which turned out to be negative. That everything is just an allegation against me. Did you see the result that was sent to the Chief of Army Staff? Yes. As a patient, I have every right to ask my doctor and they told me that they could not diagnose me. Okay. They couldn't diagnose me. Okay. So
thereafter, the army called me that they've approved my discharge. Unknown to me that I wasn't aware. It was a cook-up story. Like the chief of army staff called me on his own, and he told me that I should not worry, that I should just cooperate with them, that they are going to sort me and they are going to pay me off. So in the army, I served 5 years with the army. I only served 5 years, and I'm not eligible for pension because they boarded me out. That is where I was qualified for pension. And this, before one can be boarded out of the army, there are procedures. They will call you for interview. They will call a psychiatrist to check your mental state. There will be units RSM. There will be people will be there. There will be a board set up because of as in a BOI set up because of that shoulder, to know if the shoulder is still fit to continue with the job. In my own case, nothing like that. So they did that to compensate me because of what Abdulkarim did to me. So before you go forward, why did you on your own decide to leave the army? I know my life was at risk, and the job, I lost interest in the job because there is a lot of malice in the job. Your juniors, younger ones they don't give their younger ones to speak. You don't have every right to speak. Even when your senior is misbehaving to you, they don't listen to their subordinates. So what they listen to me at that time, they will find that meanwhile, during their investigation, they saw everything. I submitted my evidence to them, and my eyewitness were there, and they know that what Abdulkarim did to me is very, very wrong. So I'm very, very surprised that they still come online and cook up a story just to make me look as if I'm a man, that is just to tell the whole wide world that I'm a mad person. I'm not a mad person. The investigation, the medical report that was during the medical evaluation that was carried out in National Hospital turned out negative. They could not diagnose me. Okay, so you said you decided on your own to leave the army Yes. because of the inhumane treatment. Yes. What reason did you give them? What was the reason you gave as why you were leaving the army? There was no progression because there was somebody, Abdulkarim, who was everywhere, my senior, a colonel. I'm a private soldier. I applied for courses. I applied for school. Imagine somebody raping me inside the office and nothing is being done, putting me inside caskets. It's called body bag. They normally use it in Northeast to bury soldiers who died during during war. So he put me inside caskets. Imagine me writing sick for redress. Nobody listened to me. Including the chief of defense staff could not listen to me. They did not believe what I was telling them, even with my evidence. So earlier on, you told me that the Minister of Women Affairs advised you to leave on Yes. medical grounds, and then you No, not on medical ground. Okay. On normal discharge. Okay. That I lost interest. Okay. So how did army arrive at you being mentally unstable? That I don't even know. Because before one can be boarded out, they will call, that I said they will set up a board. This board, there will be a doctor, a medical doctor. That is how it's been done in the army. They will call a medical doctor, a psychiatrist, a psychologist, psychiatrist. Some of these medical people will be there, medical team will be there, the units, RSM, the CO. They will now invite the soldier to know if this soldier is still fit to continue with the job. Probably they will throw questions. They will set up a board, a BOI, nothing like that. They never called me for any board. They never interviewed. I wasn't aware about the whole thing. It was just a cook-up, just to, you know. I was very surprised yesterday. I saw, we see my news flying up and down that the army discharged me. Army never discharged me. It was the Minister of Women Affairs that requested me to leave the army, which I wrote a handwritten letter. What do they call it? Voluntary discharge. I wrote a letter that I'm not interested, that I've lost interest in the job. So there was nothing like discharge anywhere. They never discharged me from the army. Okay. It was just a frame-up. They just gang up against me for no just reason, trying to cover up for Colonel Abdulkarim. Now, you also told me that there was a part where you talked about the issue of the health certificate, and that your father was saying they were going to use that against you. Can you? Yes. When after their investigation, so they ROT'd me back to my unit where I serve. So where they later called me that I've been discharged from the army
Like because I wrote a handwritten discharge that I'm not interested again. So I wasn't aware it was even board, because before they would board me out, I must be there. There must be an interview between me and those people boarding me out. So I'm not aware. So it was when I went, they called me from national the pension board that I should come for pension. I was very, very surprised that I'm not eligible for pension. Why are they calling me for pension? So when I got there, and I saw that they gave me 50% disability, that I'm not mentally stable. I asked question. I told them I'm not going to sign this form because they are going to use it against me. And immediately they gave me the certificate, and I sent it to my dad, to the Minister of Women Affairs. My dad said they will use it against me. And true, they used it against me yesterday. I'm telling the whole wide world that I was discharged from the army. I was not discharged. I seek. You voluntarily asked? I voluntarily asked them to discharge me, that I lost interest because of the inhuman treatment, because they don't listen to their subordinates. The oppression is too much in the army, man. Are you scared for your life? So Major General Onyema is after my life. Sending people to unalive me. So the army and every year they are looking for a way to kill me. I actually. How did you know this? I came to Abuja a few weeks ago to the Human Rights Brekete office to seek for justice for what Abdulkarim did and what the army did to me. At the end of the day, Major General Onyema instructed the Brekete to stay clear from the case. So that's how the whole issue started. So that's what triggered this whole thing. That's how they come online to make me look as if I'm not mentally stable, just to shut me up. Okay. Have any lawyer or any human rights organization shown interest in your case? Yesterday, some lawyers reached out to me and they told me that they were interested in the case. So I will see how to get or to see them. I haven't seen them, so they just told me that they are interested. I should call them and tell them what happened. We probably will meet and explain how the whole thing happens. Okay, so now you're saying that what Army is saying, or what they said yesterday, is not true. So what do you want? I want justice. I want justice. Before coming online to lay allegation on senior officers, I have evidence to back whatever I'm saying up. And which I submitted my evidence to them, witness to them. I made the investigation and they find out that all what I said was truth. So coming outside yesterday, telling the whole world that I am mad, it's a lie. They should bring out my medical report. The National Hospital is here. They did medical evaluation and they could not even diagnose me. So I don't have any mental record. So I don't know where the whole thing come from. It was just a plan work. I don't know. Okay, so after the first time that this incident happened, did you take it to, did you report it, the very first time that he tried to rape you or that he tried to harass you? Yes, I reported. Because you said that it happened several times. Several times. In my call, in the Nigerian Army Medical Corps, the Colonel Abdulkarim, and they are the most senior officers in the medical corps, though he lost promotion. So his mate are brigadier generals. They are the most senior officers in medical corps. But I don't know, he has connection, and their classmates are all the people holding appointment in the medical corps. So if I report to this person, Colonel Abdulkarim will look for a way to. Okay, so your final word on this incident. I want Nigerians to intervene, and I need an open investigation. I need justice. That is all I want. Ṣé ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọbìnrin yẹn? Nígbà tí gbogbo wa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀, ṣé ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ yẹn jọ ọ̀rọ̀ ẹ tó ní brain problem? Àwọn ọmọ Yorùbá, ìbànújẹ́ ló máa ń jẹ fún mi. Tí n bá rí tí yà ń jẹ aláìṣẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí ò dẹ̀ lólùgbèjà, olùgbèjà yìí òun ló ṣe pàtàkì jù. Ara nǹkan tí Ìgbòho dẹ̀ rí gbà yẹn rèé. Táwọn ẹ̀sán pé lè ní àwọn kan tiẹ̀ jáde ó lè ní afẹnubú géètì ní ẹ̀jẹ̀ kìíní kan ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ìjò lè. Ó níye tẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ Yorùbá o. Tẹ́ ẹ nígbà tẹ́ bá gbowó yẹn lẹ tó máa gbèjà Yorùbá against Fulani. Ọmọkùnrin yóò béèrè anything. He went all out. Mo jẹ́rìí. Èyí tí kọ́nẹ̀lì ṣe yìí tó bá jẹ́ pé Ìgbòho wà ní ilé
kí Ìgbòho sì jẹ́ tó free inú Nàìjíríà yìí á ti kọ́kọ́ náà yẹn lára. Kí ni tó dé nísìn ọmọ frustrate ọmọ yẹn kúrò nínú iṣẹ́ ológun, wọ́n wá mọ̀ọ́mọ̀ ohun tí ò ṣẹlẹ̀ rí wọ́n wá jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láti fi bo ọ̀rọ̀ yẹn mọ́lẹ̀. Ẹ wá lẹ̀ máa fún ní 50% pension payoff kó bá má lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n wá parọ́ mọ́ páwọn làwọn dá dúró nítorí pé ó ní brain problem. Ọmọ yẹn dẹ̀ sọ pé òun wà sane and hearty, brain òun pé o, òun dẹ̀ mọ̀ tóun ṣe, ohun tó ṣẹlẹ̀ rí. Ó dá ìjọba federal government chief of army staff àti chief of general staff ti ẹ̀gbọ́n pé chief of general staff ọmọ wọn náà tì ní bẹ́ẹ̀ ọmọ tiwa tó jẹ́ Yorùbá lágbájá, I am calling on you again, please sir, do thorough investigation to this case. Ó jẹ́ ọmọ Yorùbá lógún láti mọ kí ló ṣẹlẹ̀. Ó jẹ́ ọmọ Yorùbá lógún láti mọ kí ló ṣẹlẹ̀. Ẹ fún ọmọbìnrin ní fair hearing, ẹ mójú ajá kò ní sọ, ẹ jẹ́ kí ọmọbìnrin àti kọ́nẹ́ẹ̀lì yẹn ó kúkú ti kó òun ṣẹ́ yín, so kò sí respect bẹ́ẹ̀, kò sọ̀rọ̀ pé raka fine kò lè fèsì kọ́nẹ́ẹ̀ yẹn ti kó bẹ́ẹ̀. We are talking of fundamental human rights now. Wọ́n violate fundamental human rights ọmọ yẹn according to her. Tó bá wá jẹ́rọ ló ń pa, let that colonel comes out, let him come and prove that lady wrong. Àwa Yorùbá sọ pé kangaroo judgment yẹn a ò gbà. We want it to be transparent. We want accountability from your side. The whole Nigeria deserve, most especially the whole Yorubas, we deserve to know the truth. A fẹ́ gbọ́ tọrọ, a fẹ́ mọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀, a fẹ́ mọ̀ kí ni tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yẹn, a fẹ́ mọ̀ kí ló dé. Àwa Yorùbá látọ̀dọ̀ ẹ̀yin lọ́balọ́ba Yorùbá, látọ̀dọ̀ ẹ̀yin gbogbo èèyàn tẹ́ ẹ̀já lágbára, ohun tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ìṣe tó dáa bẹ́ẹ̀ kí wá sọ́mọ yìí nìkan o, ẹni tá a gbọ́ kéèsì ẹ̀ ni o, ó ti ṣẹlẹ̀ sáìmọye èèyàn. Arákùnrin kan náà bó ṣe jáde nìyẹn bíi 4 years ago or 3 years ago, mo gbé kéèsì ẹ̀ náà gbà ẹ̀ tí wọ́n parọ́ mọ́ ìmọ̀ tán ní kí yẹn ti ẹ̀ṣẹ̀ gbà náà tí ò ṣe tó kọ̀ tí ò ṣe, ọkùnrin nìyẹn. Wọ́n kọ́ gbé lọ jámásẹ̀ láníhòlẹ̀, láti bẹ̀ wọ́n gbé lọ, ó ṣe ẹ̀wọ̀n dánwò, ó ṣe ẹ̀wọ̀n, wọ́n padà yọ kúrò nù iṣẹ́ ni. Tíyàwó ẹ̀ ń ké kiri, ìyàwó wà nínú oyún gbà yẹn. Ó gbóró àwọn atrocities báyìí sí Yorùbá kì í ṣe nǹkan tó dáa. Àwọn Yorùbá dẹ̀ lajúlẹ̀ à ń wò. Nígbà tó yẹ ká voice out ní gbogbo ìgbà yìí, we refuse to say anything. Akọ̀ àfẹ́ sọ̀rọ̀. Àwọn ọ̀dí ní ẹ wo láti jọ kí mo ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀. Àwọn reasons rẹ̀ tí Yorùbá fi sọ pé let us go our separate ways. Tí Nàìjíríà ò bá appreciate àwa Yorùbá mọ́, okay, let us go. Ìgbòho sọ nígbà yẹn, mo tuntun sọ, people refuse to listen to him. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn lọmọkùnrin yẹn sọ yẹn. Ó dẹ̀ rí future, ó mọ̀ kó lè máa ṣẹlẹ̀ sí wa, ẹ wá wò. Ara tó sọ nígbà yẹn ni bá mi gbé ọ̀rọ̀ Ìgbòho yẹn sí. Buhari mú àwọn Nàìjíríà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bú mi. Àwọn kan lóhun tí ó jẹ ní wá. Ká fi tẹ̀gẹ̀ fún ọ̀bẹ, ká fi tẹ̀gẹ̀ sí olówó ni mí. Ọlọ́lá ni mí. Ó sì ń tọ́lọ́wọ́ fún yàn tọ́lọ́wọ́ fún mi. Mo bí ọmọ tó pọ̀. Mo ní ọmọ ní Canada, mo ní Germany, mo ní káàkiri. Kò sí ojú mọ̀ fẹ́ lọ́dọ̀ lọ́wọ́ tí ó sì fún mi. Tí ọba rẹ̀ sọkùnrin lé mọ́ ọkùnrin ni mí. Fúlàní wọ́n mi wọ́n wá ní ẹjẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ kágbára olóko ẹrú Fúlàní ọ̀sẹ̀ tó dá mi lóhùn. Èmi ń kélẹ̀ Yorùbá, Kánú ń kélẹ̀ Ìgbò. Buhari ní kí wọ́n pa mí kọ́ pa Kánú. Orí Kánú kò yọ, ó fi Kánú sí àtìmúlé rẹ̀. Màlàmí ti ń fọ́ táǹgbà náà, Màlàmí dà lẹ́nu, ó ti dẹni àná. Latif Fagbemi, ó ti gbà kò lọ́wọ́ ẹ̀. Buhari ti ń lo agbára ńgbà náà. Tí yẹn bí ẹni pé kò ní kú lọ́la, Buhari yẹn dà lẹ́nu. Ó ti dà mọ̀lú nínú bàbá rẹ̀ dà, ó ti padà tó kọ mọ̀lú bàbá rẹ̀.
Buhari ti fi Nàìjíríà ya owó táwa dẹ̀ rí wọ́n ní ẹja kọ̀ lóko ẹrú Fúlàní ẹja dádúró àwọn la ní epo láti gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ àní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn Fúlàní wọ́n Nàìjíríà ò lè wọ́ bẹ́ẹ̀ wọn dá mi lóhùn lónìí nǹkan. Buhari wá gbé èkú fọ́ọ̀gù ìjọba tó ti fayé ẹ̀jẹ̀ wọ́n wá gbé fún bàbá Tinubu lóṣù mẹ́fà àbí kí ló ṣe. Ohun tó wá dùn fún àwọn Yorùbá ni pé àwọn àgbààgbà Yorùbá ni wọ́n ní ìjà sí protest ebi ń pa wá ìjà jẹ wá. Ṣé ẹ̀rọ ọmọ Yíbò kẹ̀kẹ́ kọ́ bọ́ta pé ebi ń pa wọn. Wọ́n ti lé gbogbo Fúlàní kúrò lórí ilẹ̀ wọn, wọ́n ń dàkọ́ wọ́n ti ṣe gbogbo nǹkan tó wù wọ́n. Yíbò ti lé gbogbo kúrò lórí ilẹ̀ wọn, wọ́n ń dàkọ́ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ́tẹ́ ní kó o lè ké èkó ní sọ pé ebi ń pa wọn. Kí ló dé táwọn olè fọ́ sọ ọ̀pọ̀ kálé wọn kó lórí ilẹ̀ bàbá wọn. Káwọn bàbá wọn ráyè dáko, káwọn wọn ráyè lọ bí tó yìí. Káwọn wò bóyá ibi ọ̀pá wa. Fúlàní wọn dá oúnjẹ padà ní Naija Fúlàní wa fi wá halẹ̀ àwọn òfésù wa mọ́ ní ṣùgbọ́n ìpẹ́ tàbá fi ẹ̀jẹ̀ bọ́ lẹ̀ ń bí ó máa ń ta ọmọ tó ń fẹ́ bọ̀ ní òyìn Fúlàní ó sì bọ́ sóko wọ́n yọ gbogbo ìgbà fún àlù ó ṣe àwọn bàbá fún ọlù ẹjọ́ bá sọ̀rọ̀ wọ́n bẹ̀rù yẹn náà àwa lè fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ wa àwa ń bú Tinubu kí lọ́kàn wá pẹ̀lú protest àwa Yorùbá ní ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lé Fúlàní kúrò lórí ilẹ̀ wa káwá wò báyọ̀ bàbá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí bọ́tọ̀ ẹgbẹ́ Fúlàní kẹ́ ti pa wọn náà dandan ni bọ́ọ̀dì lè pẹ̀lú wọn tẹ̀ wọ́n fi àsìkò lọ́rọ̀ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ẹjẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ ọba mẹ́rin náà ti bàbá yìí mẹ́rin márùn-ún láàrin oṣù kan kò pósù ohun tó kù tí mo fẹ́ ká ṣe ń sè yìí ká fọwọ́sowọ́pọ̀ àtẹlẹgbẹ́ àtọlọ́gbà àníjà tí wọ́n dúró dèjọba kankan nígbà táwọn ọmọ àwa lágbègbè tó lé àwọn bàbá wọn sọ̀pọ́ọ̀tì wa ká dá síkírọ́rìtì tó dálẹ̀ fúnra wa wọ́n ti mú síkírọ́rìtì tẹ́lẹ̀ sí ọ̀sọ̀ àwọn kan nífẹ̀ẹ́ lódún ọmọ Yorùbá àwọn kan akíkanjú ọmọ Yorùbá gbogbo yín lọ́jọ́ ìwọ̀n ẹ sọ̀rọ̀ ayé nìkan lọ́jọ́ yìí akíkanjú ẹjọ́ ìfẹ́ lódún èmi ni mo dálẹ̀ àwọn ọmọdé ti kú bẹ́ẹ̀ àwọn àjọ ọbọ̀ sínú gbó abẹ́rẹ́ látẹ̀kìtì nígbà tí mo dé ìmọ̀dé tán ni. Báwa la ní ìdámọ̀. A máa arrange ní gbogbo local government. A sì ní security bí at least I need bí 60,000. Àwọn kan máa wà nínú gbó ti Fúlàní. Àwọn kan máa patrol ní títì láti lè dáàbò bo àwọn bàbá wa. Ẹ mọ̀ jà bú wọn mọ́. Ẹ mọ̀ bú àwọn ọba mọ́. Ẹ mọ̀ bú lóye mọ́. Ẹ mọ̀ bú àgbààgbà kankan mọ́. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ni ká wọ gbó ká lé àwọn Fúlàní kúrò lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa. nítorí wọ́n ti bà á jẹ́ tẹ́lẹ̀. Torí wọ́n ti bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ Buhari ti bà á jẹ́ kó tó lọ. Buhari mú àwọn Boko Haram àwọn x-man Fúlàní báyìí 5,000. Ó lọ fún ọ ní amnesty. Ó wá kọ́ wọn sínú sójà. Ó kọ́ wọn sínú ọlọ́pàá. Ó kọ́ wọn sínú DSS. Wọ́n wá ní Fúlàní ń pàwọ́ lẹ́kìtì wọ́n lọ kó àwọn sójà tí Buhari fún ní amnesty àwọn Boko Haram tó fún amnesty wọ́n kó wọn wá sí Èkìtì wọ́n ní bá wọn dáàbò bò wá. wọ́n tún bá àwọn ọmọ wa sùn bẹ́ẹ̀ nísìnyí. Bàbá mi ó sọ yìí pé egungun ojú kábíyèsí bàbá kábíyèsí bàbá mi. Egun lè wa ládùúgbò lọ́ba wọn lùlù fún ó lùlù sí mọ́ lùlù fún egungun ojú kẹ́ni ìgbọ́n dìde ní akọ ilẹ̀ yìí kọ́. ọmọ kan. Àwa náà wọ́n sọ yìí pé káwọn bàbá wọ́n ọmọ ọgbọ̀n láti inú ilé wọn lọ sípàdé kí Fúlàní ó dá wọn lọ́nà akọ ilẹ̀ yìí kọ́. Àwọn onídìí àti wọn ṣe protest pé ebi ń pa wá ebi àwa ni ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká wọnú kó ká lé Fúlàní mo ti sọ ti pẹ́ pé wọ́n Nàìjíríà ò ní wọ́n tẹ́ bá ti wá ṣe tán tí ọba ti yá igun tí o ti yọ rẹ̀ tèmi ẹ mọ̀ jà ẹbí kò sẹ́yìn láti sọ bẹ́ẹ̀ o kò sí olóṣèlú ẹ̀dà gọ́vnà ni o sẹ́nitọ̀ ni o tàbí pírẹsidẹ́ǹtì kan bóyá kó tó dìbò. Ẹ wò gbà tí ọkùnrin yẹn ti ṣe fídíò yẹn láti tọdún mẹ́ta tàbí ọdún méjì. Ẹ wò gbà tó ṣẹlẹ̀. Ẹ wò gbà tó ti ń pariwo. Oh no, sorry, last year. Ẹ wò gbà tó ti ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wò gbà tó ti ń pariwo. Ṣé kò wá ṣẹlẹ̀ sí?
Buhari ti fún àwọn ọmọ mọ́là àwọn northerners ó ti fi wọ́n sípò ńláńláńlá ó dẹ̀ ti kó àwọn Fúlàní apanirun tó kó wọn sínú iṣẹ́ yẹn. Ẹgbọ́n tọ́mọbìnrin yẹn sọ gbogbo àwọn tó fẹjọ́ sùn pátá ìkan náà gbogbo wọn ẹ̀yìn ọ̀gbẹ́ni yẹn ni wọ́n wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ tọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ pé ó mọ̀ lẹ́sọ̀ ọmọbìnrin yẹn ṣùgbọ́n ti rí pé kò lálàfisùn. Kí ni ká ti wá gbọ́ pé ìran àwa Yorùbá ló wà nípò ọ̀gá pátápátá fún àwọn army chief of army staff general Lágbájá ṣó wá dáa ká gbọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́mọ obìnrin kó má ní fair hearing débi kó fẹ́ rí justice. Ètò máa dùn mọ́ mi tí mo dẹ̀ mọ̀ kó máa dùn mọ́ ọmọ Yorùbá ó ní kó jẹ́ pé kí wọ́n padà revisit kéèsì ọmọ yìí ọmọbìnrin wọ́n padà revisit kéèsì ẹ̀ kí wọ́n wá sọ ọ̀rọ̀ yẹn kí wọ́n mójú Ajákolúsọ kọ́mọ obìnrin yẹn kàn fún l'opportunity láti sọ gbogbo tó sọ lé IT àti channels in tó tiẹ̀ dájú láti lè mọ̀ bóyá ọmọ yẹn wà sane àbí insane ìtó dájú ní ká lọ gbé interview channels náà wá ká wá compare pẹ̀lú tọ́mọ yẹn sọ ní AIT àti tó sọ ní Channels TV ṣọ́rọ̀ yẹn tà sí ara wọn pọ́rọ̀ yẹn bá ti tà sí ká mọ̀ pé lóòótọ́ ọmọ yẹn wà insane psychiatric hospital wà káàkiri kí ló dé tí wọ́n mọ̀ ọmọ yìí lọ síbẹ̀ kán lọ test brain ẹ̀ if truly she's totally insane tó fẹ́ pé lóòótọ́ ni wọ́n fẹ́ ṣe justice fọmọbìnrin torí pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn tí wọn ò bá rí sí tírú ẹ̀ bá tó irú ẹ̀ tún máa ó ń ṣẹlẹ̀ pàápàá sí Yorùbá ó mà ṣe lára wa o. When are we going to wake up from our slumber? Lọ́jọ́ wo la fẹ́ jí dìde nínú ètò ògbé tá a wà yìí? Yorùbá tó gbé ní kọ́kọ́ a tó ń sún àwọn ọrùn then kíní kan ṣe àwa Yorùbá tí ò bá tí kún àwa personally a kì í kí ẹ lórí ẹlòmíì èyí tí mò ń sọ yìí ẹlòmíì máa bí ẹ pé kí ni tiẹ̀ ń bẹ̀ ṣé wọ́n ṣiṣẹ́ ológun ni ṣùgbọ́n Yorùbá ní ojú tí ara lé mi ojú òtì mi wọ́gbọ́n lójú òtì ojú tọ̀rẹ́ mi ojú òtì mi ìwọ kọ́kọ́ lójú òtì ẹni tó bá sọ pé kọ́rẹ́ òun máa jọba onítọ̀hún fúnra rẹ̀ ní oníjọ́rẹ́ ọba tíyà tó rí tó le tó yìí tó bá jẹ ọmọ Yorùbá tá a bá kọ̀ tá a sọ̀rọ̀ á jẹ́ pàwà Yorùbá gangan la serious tíyà tó le tó yìí bá jẹrú ọmọ yìí bóyá ká tiẹ̀ ṣe báyìí bóyá ká fi fídíò yìí ránṣẹ́ sí bàbá Fẹ́mi Fálànà ìgbà yẹn ọ̀rọ̀ yẹn á ṣe sọ tó bá jẹ́rú Fẹ́mi Fálànà ẹ ló pe chief of army staff tó bi wọ́n léèrè irú ọ̀rọ̀ yẹn á tó sọ gbogbo alámọ̀ pé bàbá yẹn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ni tírú bàbá yẹn bàbá wà dá sí torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí jẹ́ nǹkan láti àná I've been disturbed kìíní yẹn disturb brain mi because mo ń imagine irú ọmọbìnrin yẹn ní kì í ṣe ẹ̀kọ́ kì í ṣe méjì lọkùnrin yẹn mò lẹ́sọ̀ òun bẹ́ẹ̀ lọkùnrin yẹn fipá bá lò bẹ́ẹ̀ á wá ṣe kìíní yẹn á dẹ̀ ṣe gbé á dẹ̀ sì wà ní iṣẹ́ ológun yẹn á máa gba ráǹkì lọ á kó mà ṣe o irú ìran wo nìran ìná èyí tó dá mi lójú gbangba pé tó bá jí ọmọ north ní ọ̀gá ológun Yorùbá kan ṣe ọmọ náà ti ẹ̀jẹ̀ dán wo mi ìrí bọ́gá yẹn ṣe fẹ́ wà ráǹkì tó kó jẹ́ Yorùbá kó wá mọ̀ lẹ́sìn northern abẹ́yẹn India never tries it kò jẹ́ try ẹ̀ níbi tí àwọn because àwọn náà wà nípò wọ́n á ti búùtù ọ̀gá yẹn jáde tipẹ́ sófẹ́rẹ́ ní gbẹ̀jà wọn ni àwọn mélòó ló máa wà ráǹkì tó wà ẹ́ tó jẹ́ Yorùbá ẹgbẹ́ ngbò jẹ́ nọmba 1 tó nọmba 50 ara wọn ló máa jẹ́ Lágbájá fúnra rẹ̀
ẹni mélòó ló wà nípò tó wà, ẹni mélòó ni ó jẹ́ Yorùbá tó wà nípò tó wà yẹn mọ́, tó máa jẹ́ bóyá lieutenant general ló wà, bóyá major general ló wà. Yorùbá mélòó ló tún kù? Wọ́n máa tò ní northerners. Kò sínú iṣẹ́ uniform tí ó sì believe you ṣe mẹ́mi ti ṣe rí. Odidi ọdún 9 mo lò lórí ránkì kan, 9 good years. Táwọn tá a dẹ̀jọ wọṣẹ́ tí wọ́n ti jìnnà ní north. Kódà a wà ní training school, promotion ti bá mi nù wọn, training school. Bẹ́ẹ̀ oṣù kẹrin tá a wọṣẹ́ láṣẹ lọ training. Promotion bẹ́lò mi inú ọ̀nà tánàsì yẹn. Ojú wa ò làǹgbà yẹn ríro àti ẹ̀ káùntì ẹ̀ àwọn ènìyàn dẹ̀ ti mú pàṣì mọ́ wa lára gidi tá a mọ̀. Tó bá kun àwa wá ní quota system ò gbé wa, àwa nìkan náà lo quota system fún. Tó bá kàn ọ̀rọ̀ promotion lẹ́ máa gbọ́ quota system lẹ́nu wọn against Yorùbá. Àwọn ènìyàn wọ́n ti rí future yẹn, wọ́n ti gòkè sẹ́yìn, àwa kàn wà lẹ̀ àkànṣe. Oh God. Ẹbí àwọn ọmọ wa tó jẹ́ rákà ṣé bí fídíò kan la lò ńgbà kan tọmọ Fúlàní wá ṣe interview ilẹ̀ Yorùbá, ó fẹ́ wọṣẹ́ ológun. Fúlàní wọ́n mú wá local government kan lẹ́kọ̀ọ́, àwọn 4 ní pàápàá, àwọn 4 wọ́n jẹ́ orúkọ Fúlàní, wọ́n dẹ̀ wọṣọ training school pàápàá ti wà train. Kan ti ṣe wá Yorùbá, Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú wa, Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú àwa Yorùbá. Tá a bá ń panu mọ́ báyìí, tá a ń panu mọ́ báyìí, you can see the reason táwọn èèyàn fi ń sọ pé kò sí solution ní ọ̀rọ̀ wa ju let us go. Ẹ jẹ́ kí Yorùbá lọ, ẹ jẹ́ àsòdodo fúnra wa. Mo mọ̀ pé èèyàn máa tó bú mi. Yes, Tinubu lè ní lọ́wọ́ kó dìsẹ́rù o, ṣùgbọ́n àìríjọba ìṣe, àìríjọba Tinubu ìṣe, Fúlàní ló wà nídìí ẹ̀, Fúlàní ló wà nídìí ẹ̀. Ó ti ní ìtọ́jọ́ máa sign kó tó di president, and be the first time ẹ̀yìn. If we want to please them to go for second term, instead kí bàbá járe pé no, I want to do the right thing. Ẹ gbàgbé second term, Ọlọ́run ló fún yàn nípò, ló yọ̀yàn kó nípò. Look at us. Ọmọ Yorùbá kígbe lójoojúmọ́ ni. Kí ló kàn wọ́n pẹ́, kí ló kàn nọ́tánà? Ẹ wo owó Emefiele. Arabic ti cheat wa ti pẹ́ gan. We refuse to look that side. And the worst part is Yorùbá ẹgbẹ́ wa náà tó support wọn. Irú ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ nífẹ̀ẹ́ tẹ́ rí yẹn. Yorùbá sí Yorùbá. Ìta sọ yìí bí àwọn kan nínú bí kan sọ̀kò pa wá ní pé why are you talking like this? We die in one Nigeria. One Nigeria. Wọ́n dẹ̀ bà nǹkan jẹ́ mọ́ Yorùbá lára dẹ̀ wò. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ la jẹ́ one Nigeria ni. Òyìnbó ní what is good for the goose is good for the gander lóòótọ́. Ó yẹ kájọ ní equal right ní Nigeria. Ó yẹ kájọ ní equal fair treatment ní Nigeria. Kò yẹ káwọn kan wà special. Kò sí irú òfin tán lè gbé jáde tí ò bá tẹ́ Fúlàní lọ́rùn, òfin yẹn ò lè múlẹ̀. Nígbà táwọn governors wá kóra wọn jọ tí wọ́n sọ pé no more open grazing, kí ni ọmọ Fúlàní sọ fún yín? Ó lẹ́ ń ṣeré nílẹ̀ bàbá yín tẹ́ jẹ governor lé lórí. Immediately náà ti dáhùn pé ẹ̀ ń ṣeré ni o. Ẹ ṣàṣé wọn ṣeré, ṣé wọn ṣeré? Ṣé ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀rí màálù ń ta gbangba? Kí governors pàṣẹ kí Fúlàní rọ, ordinary Fúlàní, not governor, ordinary citizen, ó dẹ̀ ẹ̀rọ àṣẹ yẹn táwọn governors wà lẹ̀ Yorùbá pa. So that is to say ordinary citizen in north ó lẹ́nu ní Nàìjíríà ju àwọn governors wa gan lọ. That is just the philosophy. Only Bódèjò ló pàṣẹ pé ẹ sọ pé kò sí open grazing. You people are playing, you are joking. For the state governors, not one state governor, all western region governors. Gbogbo wọn náà jọ ṣe meeting lẹ́kọ̀ọ́. In fact, mo tún gbọ́ pé àwọn south east àti south south gan kún tán jọ ṣe meeting yẹn. A single soul ló fẹnu rọ̀ dànù, ó dẹ̀ rọ̀ dànù, ó dẹ̀ ṣe. So who is first class, who is second class? Is it true that we are one Nigeria?
tẹ́ bá ṣe òfin kan Nàìjíríà yìí tí ò bá tẹ́ nọ́tánà lọ́rùn òfin yẹn ò ní múlẹ̀ quote me anywhere and ẹ máa ṣọ́ tí mo sọ yìí if it is true or not. Tó bá ṣe òfin kan Nàìjíríà yìí tí nọ́tánà ò bá ti fara mọ́ òfin yẹn ò lè genuine. Ẹ wò gbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ open grace ìkànṣó yìí náà ní National Assembly kí ló ṣẹlẹ̀ immediately làwọn National Assembly member tó jẹ́ nọ́tánà náà ti dìde against ẹ̀ ṣe ẹgbọ́n kankan mọ́ pa ẹ̀ ẹgbọ́ anything mọ́ wọ́n ti pa síbì kan nìyẹn because kò táwọn nọ́tánà lọ́rùn and we say we are one Nigeria. Is it true? Ṣé lóòótọ́ la jẹ́ one Nigeria? Wọ́n dìde ní National Assembly gbogbo wa rí now. It even got to a stage wọ́n gbé màálù lórí àwọn èèyàn. The Senate President then bí wọ́n pé are you telling me your cow is better than Nigerians? Wọ́n force Senate President láti retract statement tó sọ yẹn ó padà bẹ̀ wọ́n ni. And we are one Nigeria. Ó padà bẹ̀bẹ̀ nígbà tó threaten ẹ̀ ó padà the video is there ó padà bẹ̀bẹ̀ pé n tóun mí nǹkan yẹn he withdrew the statement wípé ṣé màálù pàtàkì jáwé èèyàn lọ. That is not enough for you àwọn ọ̀gá wa. So in the nutshell mo tó fa gbogbo ariwo tí mò ń pa yìí ni pé I want fair and justice for this lady. Ẹ organize fair hearing fún ẹ jẹ́ kó sọ tinú ẹ̀ bó ṣe sọ lé it tó sọ ní channels yìí ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ibi interview náà ló máa kú sí fọ́mọ yìí. She must get justice. Let's call both of them. Kó ní kálukú fèsì ara wọn kọ́mọ yẹn ó dẹ̀ ní evidences lọ́wọ́ ó ní video recording lọ́wọ́ according to her. Let her bring out all these video recordings. Let her bring out the witnesses she said she had. Then by then tó bá jẹ́ òótọ́ ni a mọ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́rọ́ ni a mọ̀. She said she had them let her present her case. Ẹ máa set panel fún ni ẹ máa pè wọ́n síbì kan ni lójú gbogbo ayé tí gbogbo ayé dẹ̀ máa rí pé ẹ ọmọ yìí ní fair hearing ọmọ Nàìjíríà ò lè máa ké kiri báyìí ìrònú yẹn lè pàgẹ́ yẹn pàpà ẹ wá tún stigmatize ẹ ló ní brain problem. The stigma is just too high. Lady, you need justice and justice she must have. Ẹ̀yin lọ́balọ́ba lẹ Yorùbá ẹ̀yin olóṣèlú lẹ Yorùbá ẹ̀yin lóyè lẹ Yorùbá chief of army staff lágbájá gbogbo yín ní kẹ́ dìde mọ́rọ̀ ọmọ yìí kẹ́ gbèjà ẹ̀. Èyí táwa ń béèrè fún rẹ̀ o wípé ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹ ọmọ yẹn gbé. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbẹ̀yìn tí àjọ wo fídíò yìí bóyá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Mo rò pé tí nǹkan tẹ́ ẹ rí sínú kọ́mẹ́ǹtì nínú fídíò yìí mo prefer kí n rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn ká kí gbogbo èèyàn náà dẹ̀ rí ká kájọ rub minds together kí ni tẹ́ ẹ rí sí láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.